Kasi parang lahat ng lessons, medyo ganito na yung gagawin. So, magsosolve ng mga bagay-bagay using the fundamental or using the identities, magpo-prove using the identities, etc. Okay, so recall muna natin yung mga fundamental identities bago tayo mag-start. So, what are the fundamental identities? Ilan yon? Di ba meron tayong 8 fundamental identities? Hindi ko nga alam yung mga pangalan nun, basta alam ko 8 sila at alam ko lang kung ano sila. So, start tayo sa Pythagorean, no? 3 yun. Ano yung Pythagorean identities? Ito, minememorya to. So, sine squared or cosine squared x plus sine square x is equal to 1. And if you divide everything by cosine, you will get 1 plus tangent square equal to secant square. Tapos pag nag-add ka ng, nag-times ka ng, or nag-divide ka ng sine square on both sides, we'll get 1 plus cotangent square x equal to cosecant square x. So, yun yung tatlong Pythagorean identities natin. Okay, pero ang useful actually dito is kapag naglipat ka sa kabilang side, so you can express cosine square as 1 minus sine square, or sine square is equal to 1 minus cosine square. Okay, so ganun din dito pag naglipat-lipat ka nung mga functions sa left and right. So meaning this tangent square, you can express it as secant square x minus 1. Okay? Ano pa yung ibang mga identities? Meron tayong tinatawag na quotient identities. From the name itself, quotient. So, malamang mga division of fraction yung makikita nyo dito. So, tangent x is equal to sine x divided by cosine x. And cotangent x is equal to cosine x divided by sine x. Yan yung quotient identities. Pagdating naman sa huling-huli, meron tayong tinatawag na reciprocal identities. So, yung tatlong groups na yan, these three that I mentioned, sila yung tinatawag na fundamental identities. So, secant theta or secant x is equal to 1 over cosine. Cosecant x is equal to 1 over sine. And cotangent is 1 over tangent. So basically, ang sinasabi niya lang that secant and cosine are reciprocals, cosecant and sine are reciprocals, cotangent and tangent are reciprocals. So yung previous lesson natin, pinag-uusapan natin yung trigonometric functions of angle, no, wherein you can find the other trigonometric function values of an angle using one trigonometric function value at saka kung nasan yung angle, right? So, similar questions ang masosolve nitong mga fundamental identities. Kung meron kang isang circular function value, tapos restriction on yung angle or the real number, you can find the other circular function values of your real number. Usually, nagsa-start yan sa Pythagorean. You use one of the Pythagorean identities. And then, ito na yung gagamitin nyo, quotient and reciprocal identities. So, for example, number 1, you have tangent 3 theta equal to 4/3. And 3 theta is between pi to 3 pi over 2. So, hahanapin mo yung ibang circular function values, no? So, titingin ka sa Pythagorean identities.
Sino sa tingin nyo yung pinaka-useful sa tatlong yan? Meron kang tangent. Kapag pinasok mo dito yung tangent, makukompute mo yung secant square. So, ito yung gagamitin natin for the first one. Okay, so yung 1 plus tangent square. 1 plus tangent square nung 3 theta is equal to secant square 3 theta. Yung x dito, pwede nyo palitan ng kahit anong variable yan. Mapa 3 theta, 5 theta, 10 theta. As long as pareha yun nandito. Okay. And then substituting 4/3 to your tangent, anong lalabas? So 1 plus 4/3 square equal to secant square 3 theta. So 1 plus 16 over 9 is secant square 3 theta. So secant square 3 theta is 25 over 9. Tapos secant 3 theta is, take the square root of both sides, plus minus 5/3. So gaya nung mga previous lesson natin, you have to decide kung positive yan or negative. Na dito nyo makukuha from the restriction of your real number or angle. So 3 theta, nasan daw si 3 theta? It says here 3 theta is between pi and 3 pi over 2. This is pi. This is 3 pi over 2. So your 3 theta is somewhere here. So somewhere in quadrant 3. And in quadrant 3, ano sabi natin sa all sinta ko? All sinta, tangent and cotangent lang ang positive. So meaning secant 3 theta is negative. So secant 3 theta is negative if 3 theta is in quadrant 3. So ang lalabas dito, secant 3 theta is negative 5/3. Meron na tayong isa. 4 na lang ang kulang because we need 5. Okay, tapos sasabi ko, ang mga susunod na gagamitin nyo na are the quotient and the reciprocal identities. So if you get the reciprocal of secant, you get cosine. Kasi sabi ng reciprocal identity, secant and cosine are reciprocal. So cosine 3 theta is equal to negative 3/5. Okay. Gamit ka naman ng quotient identity. Sino dito dun sa mga meron ka ang pwede mong gamitan ng quotient identity? Ang meron kayong yung tangent. Okay? So tangent 3 theta is equal to sine 3 theta divided by cosine 3 theta, which is pa-plug in lang natin, no? So sabi natin tangent is 4/3 ang pangit ng arrow ko, gusto ko magandang drawing. Tapos sa ibabaw sine 3 theta, sa ilalim we have, meron na tayong cosine which is negative 3/5. Okay? And then, compute for sine 3 theta, you can multiply both sides by negative 3/5. Negative 5/3. Anong lalabas dyan? So, meron tayong doon nga kayo sa labas. Negative 20 over 9. 20 over 9 . 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 20 over 9 .
equal to, ano na ito? Ito magka-cancel, no? Ay, sorry, mali pala yung ano, i-multiply natin. Multiply by negative 3/5. Bakit negative 3/5? Kasi negative 3/5 is negative 3/5 over 1. Etong dalawang to, they will cancel out. Okay. So, anong lalabas dyan? So, meron tayong negative 5/4 equal to sine 3 theta. Okay? So, ganun siya ginagawa. Ako lang pa pala na isa. And if you get the reciprocal of this, you will get cosecant 3 theta, which is negative, ano ba yun? Mali ako ng kopya. Negative 4/5. Ito, negative 4/5. Tapos, cosecant 3 theta, o reciprocal naman ito, which is negative 5/4. May questions ba dyan? Paano ko nare-realize na may mali dun sa kopya ko? Or may mali akong ginagawa? Ano ang ano yung first line of defense ko? Para ma-check ko na tama or mali yung sine at saka cosine. Ito yung ginagamit ko lagi. Yung first line of defense. Pag hindi na satisfy ito, may mali akong ginagawa. So, dapat yung cosine is between negative 1 to 1 lang. Tsaka yung sine mo, negative 1 to 1 lang siya. Okay, dyan lang iikot yung values. Kanina nagkamali ako ng kopya, diba? Yung sine naging negative 5/4, which is negative 1 point something. Kaya sabi ko merong mali somewhere. So, mali nga ako ng kopya. So, dapat between negative 1 to 1 lang ang cosine tsaka sine. Okay. More on pan-check lang naman ito. Questions dito sa first part? Wala naman. Ito siguro yung kailangan natin ng matinding matinding practice. At saka kung paano sinasagutan yung mga proving identities. Kasi maraming namamali talaga dito. When it comes to proving identities, meron akong format na pine-prescribe para hindi kayo mawala lahat. So, you always start with one side only. So, it's either you start sa left, you start sa right. Okay? Left or right lang. Bawal sabay. Maliban na lang kung professional na. Okay? Doon lang pwede magsabay. Pero for Math 20, sa context natin, sa isang side lang magsisimula. Sa left or sa right. Tapos, how are you going to choose if you're going to start sa left or right? So, pipiliin nyo yung mas complicated part. And then, you try to simplify it using the identities to arrive doon sa side na hindi nyo pinili. So, ganun mag-prove ng identities. So, for example, for letter A, you start with a more complicated one. So, kokopyahin nyo muna ha. Ito yung sinasabi kong format. So, kokopyahin nyo muna. So, lalagay nyo pala muna proof. Para alam ko na nagpo-prove kayo. O, proof. Start with the mas complicated. Kokopyahin. Okay? Tapos, gagamit ng identity para maging kamukha ito. So, ano sa tingin nyo yung identity na gagamitin natin? So, cotangent square theta. Yung ilalim, hindi ba familiar yan? Tignan nyo, 1 plus cotangent square yung ilalim. Meron ba tayong 1 plus cotangent square? Meron, which is cosecant square. So, divided by cosecant square theta. Tapos, lagi nyong titignan kung saan kayo pupunta
how your expression you want to look like. So, gusto mo maging cosine square siya. So, kailangan, from here, naging ganito siya, mapalabas mo yung mga cosine. Okay? Kasi dun mo siya gusto pumunta. So, baka helpful if you will express everything in terms of sine and cosine. So, you know, cotangent is cosine over sine. Since may square, isi-square mo pareha yon. And then sa ilalim, cosecant is the reciprocal of sine. So, may square ulit. And then, ano na mangyayari dito? You are dividing by a fraction. So, that is the same as multiplying by its reciprocal. And then, cancel, cancel. You end up with cosine square theta. So, ganyan lang ang proof. Very simple lang. Start sa isang side na tingin nyo mas complicated. Use the identities to arrive doon sa kabilang side. Ganyan lang ang format natin. Walang magpapauso ng kung ano-ano format sa proof. Okay? At ano yung mga bawal? Bawal. Number 1, mag-cross multiply. Pangalawa, bawal mag-transpose. What do I mean by transpose? Maglipat sa kaliwa kanan ng mga terms. Yun yung transpose. Bakit bawal yung dalawang yan? Yung cross multiply tsaka mag-transpose. Kasi kapag ginawa nyo yung dalawang yan, you are assuming that the equation is already true. Eh yun nga yung ginagawa natin, vini-verify natin na true yung expression. Tapos i-assume mo na true siya. So anong ginawa natin, no? Basically wala. Okay? Kapag nag-cross multiply kayo o kaya nag-transpose. Pag may nag-cross multiply o kaya transpose sa mga sa mga homework or exam, wala nang point yun, automatic zero na. Kasi wala kayong pinakita. Okay, letter B. Okay, letter B. Ganito, mas complicated dyan kapag ganyan, yung may mga plus minus, tapos may fraction is yung may denominator na minus or plus. So, doon kayo magsa-start. Tapos may mga magic na mangyayari. So, magmumultiply and divide kayo by something. Ano yung something? Paano ko nalaman to? Through experience lang. Okay. So, kapag nakita nyo sa ilalim may minus sign, magmumultiply kayo sa numerator and denominator nung plus version niya. So, you replace the minus sign by a plus sign. So, magmumultiply and divide ka by secant theta plus tangent theta divided by secant theta plus tangent theta. Okay. Actually, kasi ang goal mo maging secant theta plus tangent theta siya, no? Okay. So, meron tayong secant theta plus tangent theta divided by difference of two squares. You get secant square theta minus tangent square theta. Tapos, ito, gusto mo maging secant theta plus tangent theta siya, no? So, napakita mo na ayun na siya. Meron lang sa gabal dito sa ilalim. So, mangyayari lang na equal yung etong dalawang yan if this is 1. So, you try to look at the identities kung saan ba equal tong thing na yan. Kung 1 yung thing na yan, matatapos yung proof. Okay, titignan natin. Ano ba identity relating secant square and tangent square? Meron tayo nito, no? 1 plus tangent square equals secant square. Sulat natin sa kabila dito. So, 1 plus tangent square equal to secant square.
Pero ang gusto mo, secant square minus tangent square. So, lilipat natin yun sa kabila. 1 is secant square minus tangent square. Voila, magic. This is 1. So, lalabas na this is secant theta plus tangent theta. Na-prove na natin. Di ba madali lang siya? So, gawin natin si letter C. Yung proof natin, ano na yon? Sin theta. So, saan ang mas complicated na part? Sa left o sa right? Ano sa tingin ninyo? Although ako kahit saan kaya kong mag-start, of course. Kasi matagal na namin itong ginagawa. Pero kayo, sino sa tingin nyo sa dalawang yan, sa left or sa right, ang mas complicated? If you were to answer this question. Yes, sa left, correct. So, start tayo sa sin theta. Divided by 1 plus cosine theta. So, tatandaan nyo anong gusto nyo maging expression na. Gusto nyo maging cosecant minus cotangent siya. Okay. Wait lang, kukopahin ko lang yung given. Para alam natin kung ano yung ginagawa natin. Important sa math yun, na alam nyo yung ginagawa niyo. Okay? So, we started here. Dito dapat tayo mag-end. Mapalabas mo yung cosecant tsaka mga cotangent. Gaya na sabi ko sa previous example, meron kang divided by, tapos sa ilalim, you have a plus. So, magmumultiply ka ng minus version sa numerator and the denominator. It helps a lot, yung magic na yan. Para kasi maging difference of 2 square. So, meron tayong distribute. We have sin theta minus sin theta. Kailan pa ba? Mamaya na natin distribute. Sige. Para hindi ako mahirapan magsulat. Divided by, in the denominator, this is a difference of 2 squares. You get 1 minus cosine square theta. Okay. Pero hindi ba familiar ito? Saan equal ang 1 minus cosine square? Nagre-relate sa 1 tsaka cosine. Hindi ba cosine square x plus sine square x is equal to 1? Pag nilipat mo si cosine square sa right, you get 1 minus cosine square, which is sine square x. So, this thing is sine square theta. Theta palang gamit natin, hindi x. Yung numerator, distribute na natin. We get sin theta minus sin theta cos theta divided by sin square theta equal to sin theta divided by sin square theta. Pamigay na natin yung denominator. Okay? Simplify na onte. This thing is 1 over sin theta minus, ito magka-cancel, no? So, you get cosine theta divided by sin theta. And 1 over sin theta is cosecant. Cosine over sine is cotangent. Ayan. So, kung makikita ninyo, we started here sa manipulations and use of identities. Na-reach natin yung gusto natin na cosecant minus cotangent.
May questions with this item. Ano ba yun? Nagtatahulan na naman yung mga aso. Naririnig nyo ba yung mga aso? May questions at letter C or kung paano nagpo-prove ng identities in general. Okay, so move on na tayo sa last example natin. Okay. So, ganun ulit. Start with the more complicated expression. Oh, syempre yung nasa left, no? Mas complicated dyan kasi marami kayo nakikita. Okay, kailangan maging cosecant na lang yan, no? Okay, may common factor na sign. I think we can factor out that. Ayan. Alin dyan ang pwedeng gamitan ng identity? Yung 1 plus cotangent. Yes, very good. Magiging ano siya, JC? Cosecant square theta. Ayan, correct. Ready na sa exam, charot. Tapos, yung magiging ano tong product na to? Ihiwalay natin yung cosecant square. Gawin natin cosecant times cosecant dahil masipag tayo magsulat. At tapos, ano yung next step? Anyone? Sir, yung sign po ba pwedeng maging 1 over cosecant theta? Yes, pwede. Sige, gawin natin ganon. Tapos, cancel na to. So, ang final answer, cosecant theta. Ganun lang yon. Or pwedeng ganito, pag nakita niyo yung product na ano, na cosecant theta tsaka sin theta, automatic 1 na yon. Ganun din for cosine. Kasi reciprocal sila. Ganun din for cotangent and tangent. Pag nakita niyo yung product nila, 1 na sila. Okay, yun yung sinasabi ng reciprocal identities. So, kahit i-manipulate mo yan, reciprocal identities pa rin yun. Okay. Pero tama din to, if you like it this way. May tanong pa ba?